Kaas. Oké, niemand even de intro skippen voor de zekerheid. Oké. Mochten we compleet crashen anders. Ik weet niet eens hoe dat überhaupt moet. Maar gewoon een driehoekje. Oh. Dat moet je niet doen. Oké. Ik zou hem gewoon rustig laten laden. Koloniseren. Ja, Dus driehoekjes springen. wanneer? Oh, kut. Oh jongens, wacht even. Ik heb misschien een probleem. Wacht even. Wat is je Ik probleem? moet even 5 minuten weg, dan kom ik wel later weer, oké? Willen jullie dan wel wachten of niet? Ja, oké. Ben ik nou echt... Oké. Wow, ik heb mooie handen. Dus wil je wel wachten of niet? Ja. Ik speel. Ja, ik wacht wel. Damn, wat gebeurt er met een vliegtuig? Oh. Oké, maar gaan we dan naar mijn plek toe waar ik eerst woonde? Ja, ik weet totaal niet waar het is, maar ik volg je wel. Ik vind het even een heel leuke plek. Oké. Oh, ik zie een dood mens. Oeh. Hey, die kannibalen zijn niet zo goed gedetailed, vind ik. Dat is ook niet een goede... Dat is de, zeg maar, de eindkannibaal, de baas van de kannibaal. Oh. Ik dacht dat hij meer gedetailed was. Ik heb fucking mooie handen. Hey, Mikko. Hm? Hoe werkt het? Open dozen. Slaapdozen. Oeh. Maar dan hebben we alles al. En waar is Jesse? Dus dan kan je even praten. Oké, jongens, gaan we op reis? We gaan op reis, volgens mij iedereen. Maar ik hak stenen of dozen. Maakt niet uit, laten we gaan. Nee, waar gaan we even? Moet ik... Maar wat is dit hier? Waar is mijn map ook alweer? We openen nu map ook weer. Ik heb kleding. Ik ben zo cool. Even mijn... Oké, maar gaan we nou? Maar Want... ja, waar... Nee, maar kom, laten we gaan. Oké. Oké, we gaan. Jesse, kom, we gaan. Jesse zit in zijn ding. Hey, homo. Achter Jesse, we je. zijn hier. Hier, homo. Hier. Ja, hier. Vraag me af, kan je elkaar aanvallen of zo? Dat kan ik uitzetten. Wacht, zal ik dat even uitzetten? Oh. Legalize allow building destruction of PvP damage multiplayer? Nee. Oké. Kan ik even mijn settings veranderen? Jesse, nee, we gaan heel prijs. Oh. Jesse volgt je niet, hè? Oh, nee, hij beweegt weer. Oké. Jesse, doe even je mic aan. Ik kan niet meer rennen. Mikko! Maakt niet uit, ik hoef alleen even te kijken waar we zijn. Oh, we zijn hier. Zeg niet dat we de andere kant op moeten, anders ga ik je neersteken. Nee, gast, we hebben echt pas 50 meter gelopen, niet eens.
Komen jullie of niet? Ik kom langzaam. Maar ik weet niet waar Jess is. Oh, hij staat heel erg achter. Kuthert. Zo. Mikko, ik heb echt bijna geen energie. Waar zijn jullie? Ik kom eraan, maar hoe moet ik rennen? Gewoon zo, de loopknop indrukken. Na een paar seconden kan ik in één keer niet meer rennen of zo. Ja, omdat je hebt stamina. Oh, ja. Tja. Oeh, cave. Volgens mij staat Jesse trouwens gewoon AFK of zo, want hij beweegt niet. Als je loopt, gaat er geen stamina vanaf. Oké. Ik eet paddenstoelen, is dat erg? Of gekke Ligt kaas aan op de welke. vloer? Gekke gele... Ik zou het niet doen. Oké. Want sommige zijn giftig. Wat gebeurt als ik ze dan eet? Ga je dood. Oh. Een cliff. Ja, laat ik niet eraf flikkeren. Kortje lachen. Mikko. Mikko, kannibal! Ren voor je leven. Het is een gekke girl. Wat kan ik doen om haar dood te maken? Slaan met je ex. Oké, Mikko, ze loopt naar mij. Is ze snel, denk je? Ja. Kan ik haar uitrennen of zo? Ligt aan welke kan nu wel. Het is een gekke dunne... Het is een dunne... Oké, ze staat voor mij. Oké, we zijn er. Ik ben bij de plek. Mikko, denk je dat ik haar kan kleppen? Ze is in haar eentje, ze is dun. Als je snel hier komt, want hier is een boot waar we in kunnen wonen. Voor even. Oh, ga weg, flikker op, hè, bitch. Hè? Wat ga je doen, hè? Hier, want hier is een boot. Ik kom waar eraan. we in kunnen wonen. Je kunt onze spawnboot zetten. Ze valt me aan. Opflikkeren. Oh, zo. Ik Mikko? ben bijna weg. Dus dan Mikko? kan ik dan, je moet wel gaan saven, anders save je spel niet. Dus ik zou snel hier komen. Ja. Ik ben echt bang. Kijk, lekker. Oh, hier is lekker veel eten en al dat. Ja, leuk voor jou. Helaas moeten we wel een keycard hebben om naar de safe aan te gaan. Fijn. Is het goed als ik heet naar achter kijk en gewoon naar achteren loop? Want ik ben bang dat zij mij in één keer gaat... Oh, ja, ik zie haar kop. Ik denk dat ik er bijna ben. Blauw. Ik zie jou. Ik kom naar de boot. Ik denk dat ze weg is. Hopelijk. Is het veilig om weer op die boom, naar die boom te zwemmen? Mikko? Mikko? Mikko! Kan ik komen zwemmen?
Ja, oké, ik doe het maar gewoon. Die reageert niet. Pix, kom snel hier. Ja, maar waarom praat je niet? Ja, ik kan het niet, maar kom even hier en je moet jezelf saven, oké? Oké. Ik doe hem in een lege slot, een zwarte. Er staat alleen maar save in game, Ja. verder is niks. Ja, doe. Hou ingedrukt. Ja, doe ik ook. Zeg wanneer je weer is gesaved. Dan Ik heb het 3 keer al gedaan. Oké, goed zo. Voedsel. Ik ga dood. Kan niet, want ik ben geliefd. Ja, wat bedoel je? Ik ben de wereld geliefd. Oh. Maar ja, please, zeg dat je eerst niet verder gaan. Want dat vind ik gewoon jammer. Ik wil daar wat jullie doen. Oké? Oké. Wacht, kunnen wij dan nog goed verder gaan met dit of zo? Of is het Jesse's game of zo? Oh. Yes. Yes.
Well, this guy was failing out of high school, but he promised his mother he would take a test called the SAT. Well, this guy takes it. He's bombing. He's failing out of school. He doesn't expect anything. Well, he gets a 1480 out of 1600. He gets the score, and his mother, it says, "Did you cheat?" Right? She knows her son. And he said, "I swear to God, I tried to cheat, but the way the numbers were, and the scantrons and the bubbles, you couldn't cheat." So she says, "You mean to tell me you really got that score?" He said, "Yeah, I got the score." He realizes he's smart, and he's going into his senior year. He says, "I'm going to go to class." Now he starts to go to class. He doesn't hang out with who he did when he didn't go to class. But he graduates, goes to a community college, and becomes this massively successful magazine entrepreneur. Well, the guy was always smart. He just needed a standardized test to unlock it. My dad said, "No, that's not the story. This is what I want you to understand." He said, 12 years after all this guy's success, he gets a letter in the mail. The year he took the test, he was one of 13 people sent the wrong SAT score. His actual score was a 740 out of 16. Well, this guy was failing out of high school.
Sir, the money's this way. Yes, yes. Now come over here, my Game Pass slaves. Hey, EA, you're next. You'll never buy me out. Never. Oh, yeah? We'll see about that. Ha, gotcha. Money. But it's so hard to resist. But I can't. All right, fine. What the heck? What is this, Microsoft? I just bought you out. Now come over here. 1 in a billion coincidences. A man in New Jersey bought a $5 bottle of orange juice back in 2018, but the moment he got home, his wife told him to go back to the store and return it, because apparently it was too expensive. He went back to the store and decided to buy 2 Powerball tickets with the refunded money. The next day, he ended up winning the $300 million jackpot. This guy caught the exact same fish 2 months after already catching it. Harry John Patch was the last surviving soldier from World War I. He died at the age of 111 years, 1 month, 1 week, and 1 day. Tom Cruise divorced all 3 of his ex-wives the year they turned 33, and each is 11 years younger than the last. The first person to ever die during the construction of the Hoover Dam was this man named J.J. Thomas, who died on December 20th, 1922. On the same exact day, 14 years later, the last person died. And that man was J.J.'s son, Patrick. You missed this in Spider-Man Homecoming. In the scene where Spider-Man spots the Avengers, or at least some thugs in Avenger masks, stealing from an ATM with an anti-gravity gun, pay attention to what happens when they turn the weapons on Spidey. First, his super grippy hands actually pull the tile from the floor as he's thrown around. But once he's able to grasp onto the bare concrete that's underneath the tile, he's finally able to hang on with super spider strength and resist the anti-gravity gun's pull. You missed this. Nice told. Oh my! Make you fucking pull me for scene. Oh god. What are you there? Yeah, what? I'm looking for a scene now. Why did you do that? What's my name? 46 and I'm looking for a scene, mate. It's claims, man. Hey, go up. Oh, Bailey, help me. Seriously, help me. Woody, push my leg. I'm pushing! You're not pushing hard enough, Woody! I'm pushing! What? Help Dad. Go on, help Dad. Give me that chair. Give me this chair over there. I can't hold it much longer. Push me back. I can't! Hold the chair. Hold the chair. Move the chair. Woody! Yeah! Push me through the ceiling. Huh? Push! I'm pushing! Push me, Woody, push it! Let's go, Dad. Rock, paper, scissors. If I win, you buy me the new Xbox. And what happens if you lose? Then I won't tell Mom about that text message you received the other day. Alright, fine, let's do this. You ready? Let's get it over with. Rock, paper, scissors. This little fool thinks this is a game of chance. No, this is a high-intensity psychological warfare. I already noticed his index and middle knuckles prying out of his fist to signify he's choosing scissors. Also, an hour ago I walked in on him using scissors to finish up his school project while listening to Cut It by OT Genesis. From that instance, I knew the probability he would subconsciously choose scissors was inevitable. There's no way in hell he'll be able to win. So shoot. You thought I was gonna choose scissors, didn't you? At that moment, I realized Little did you know. he wasn't just my child. I created a psychopath who was always one step ahead of me, capable of manipulating every moment we shared and using it against me. He knew he won this battle at the moment he sat down and said, Let's go, Dad. Rock, paper. The funniest kid test answers. This kid was asked what he wanted to be when he grew up. And he drew a picture of his mom, but wait. It's not what you think it is. She actually works at Home Depot, and that's a shovel. Get your head out of the gutter. Cause, Tony practices the piano 20 minutes every day. Effect, he is a big nerd. No way he said that. No, wait. Bob has 36 candy bars. He eats 29. What does he have now? Diabetes. Bob has diabetes. Bro, where do these kids come up with these things, man? This kid was asked to write an example of a risk. And the kid wrote this and handed it in. No way he did that. This kid was asked to write 3 things you want to do in the future. And he wrote, number 1, get a girlfriend. Number 2, kiss her. And number 3, rule the world. If this ain't my kid, I don't want him because that's good. The funniest kid test answers. This... You look familiar. Shut up, you're not funny. What did the ocean say to the other ocean? I don't know. Nothing. They just wave.
You're really not funny, by the way. Did you see what I did there? Shut up, you're not funny. Come on, I'm sure you did. Oh my god, no one likes you. Oh, come on, don't be a beach. You look familiar. Shut up, you're not funny. What did the... Hey, do you want to go on a date? Only if my dad approves. Who's your dad? No. Sorry. Wait, I know what to do. Please, I'll do anything. Do my laundry for a year. That's it? Yeah, start right now. Okay, you got it. Sir, you have to come see this. My white shirt! Wat? Oké. Oh, there's my shorts. Oh. Hallo? Hallo? Hallo. Yo. Yo. Waar de fuck is Mico? Mico is weg volgens mij. Ik heb geen idee. Hij moest weg of zo. Hij komt misschien vanavond nog. Ja, ik moet ook weg. Leuk hè? Godverdomme. Waarom? En ik kom vanavond niet. Waarom? Ja, omdat ik naar mijn neef toe moet. Kan je morgen wel? Ja, morgen is zaterdag sowieso. Ik heb al de hele week fucking zin in eggwars. Maar ja. Aju. Aju.
dank, ook overigens. Maar ik hoop dat ze het hier niet moeilijk maken. Ja, weet je, als ze dat wel doen, dan is het ook prima. Nog 4 weken. Nog 4 weken. Vind je het niet? Ja, ik ga even stofzuigen pakken, want ik zie dat die ook vol met hagelslagkruimels zit. Ja. Don't ask me how, don't ask me why. Oh, hij stopt dicht. Perfect. Everybody needs a little time away. I've heard a thing from each other. You love it.
Ooit gaat de meeste websites van Nederland zijn CPM zoals het gaat om Nederlands.